how to prevent the epidemic from turning into or converting into pandemic. This is one part of the question. And the second part would be explain the steps in managing a pandemic. If you write a very good answer to this question, you are ready and then to go to write mains. Because see, none of you lack knowledge here. You all know how ಏನೇನಾಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹೌ ಡು ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಯರ್. I'll give you some 5-10 minutes. Try to answer this question. Here is where writing skills matter. Online guys also can write an answer and post it in the... First we will see, whenever there is a pandemic, what is most important antandre, most important is containment. Containment zone create madado, that process, that is first of all it is containment. What is containment? Containment is a set of policies. Barastini, just listen to it. Set of policies actually which limits the spread of an infectious agent. That is called as what? Containment. And it will limit it to small clusters, like multiple small clusters limit madbekidna ee tara. Hauda? One case. Amele, within these clusters also, you should reduce the number of cases. Or you should prevent the rise in the number of cases. Why Narendra Modi announced lockdown andre? For this only, for creating these clusters. Once lockdown announce adre, Karnataka is one larger cluster. Karnataka dinda aache hogakagala barakagala. Within Karnataka, district is one cluster. A district inda aache hogakagala olag barakagala. Adralli within district taluk level clusters, ಆಮೇಲೆ village level clusters create ಮಾಡಬೇಕು. So the prevention of disease from moving from one cluster to another cluster, that is called as what? Containment. ಈ ತರ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಯಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. But once if you kind of give this perspective, that is when you will get that extra mark. Do one thing, write this down. So what is the first step? Initial individual cases as well as smaller clusters which are there, I'll contain mabidi. Andre this is overall in general andre adu ontara mechanism tara ಮಾಡಬೇಕು. Containment is a mechanism, it is not a step. Now we will see step by step process how to do this anta. First step, border controls. See how you should attempt KPSC or UPSC answers andre, just write this subheading and underline that subheading, so that even if you write 2 lines or 3 lines, whatever here, examiner will know about what you are writing anta. And you should number those points. Don't you do that? You have put dots, no? Don't do that. Dots hakbedi. Why you should number? How many points you have written anta, easily he will get to know. That's why. Okay. Border control, how this was established? Border control, just lockdown. Lockdown is a suitable measure alwa ille. So just write down application. Next step testing alla. Next step awareness generation. Testing ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. Awareness generation, ಏನು awareness generation ಅಂದ್ರೆ? There is some disease like this which is spreading. If you have these symptoms, visit the government facility. Alwa? Huh?
No, first of all, border control is very important because you have to contain it in one group. One group limit ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ actually if this was done, initially ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ no one who is coming from abroad is allowed to enter directly. If you want to enter, wait for 14 days in some hotel and come back ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್. Where we failed ಅಂದ್ರೆ here itself we failed. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅದೇನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೌನ್. Third step, easy access to testing. Iga you have created awareness. Andre you have told the people that if you have some symptoms, come visit the government facility. They have come to your government facility and if you don't have testing mechanism, what will happen? Big failure. Like how it have queue nilta idralwa test ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. And also vaccine ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕ್ಯೂ. ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೆನ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ what do you say, were tested positive. What will be the next step? Isolate anadikkinta trace the contacts. Trace the contacts. Heng trace ಮಾಡ್ತೀರಾ contacts na? That's correct. By asking him where all he visited in the last few days, and then what he will do. It is actually a labor intensive process. Call each and everybody. Amele small details also you have to extract from him or her. And ade avrga starting stage they used to number the patient 105. He has spread to patient 189, 191 itara ella ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. Patient 191 ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 105 ಇಂದ ಅಂತಲ್ಲ. That will be the initial stages. But that is a labor intensive process. Labor intensive process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It takes a huge effort. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. If you are a healthcare professional, like if you become a officer and if you are involved in this healthcare job, then this also will be a part of it. And these are the protocols. ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು. These are protocols by WHO only. World Health Organization ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತರ protocols. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ okay, you have identified and you have traced the contacts. As much as possible you got to know ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ how will your answer look? ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರೇಷನ್, ದೆನ್ you will have to quarantine. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Isolate the individuals. For which period? Time period ಏನು? 14 days ಆದ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ? For the incubation time period of the virus. Incubation period of the virus. What is incubation period? Truly express itself. Activate. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, has anyone written this? You have missed out. You knew this. Pandemic ಅಲ್ಲಿ ಬರದ್ರ? ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದು. So you have to use healthcare equipment. ಏನು? ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಫುಲ್ PPE ಕಿಟ್ ಅಂತಾರ ಅದು. PPE ಕಿಟ್,
gloves, sanitizers, avunella use ಮಾಡಿ. You have to prevent the spread of that to the healthcare workers. Ishtu will be the steps for what? Preventing the conversion of epidemic to pandemic. But again, let's say these steps failed and it got converted, like how it happened with COVID. Next, COVID bandaga, pandemic ಆದಾಗ ಏನ್ steps? Next heading will be managing a pandemic ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Managing a pandemic. Under that first point you write down. ಏನಂಗಂದ್ರೆ, what do you understand by this? Yes, that's correct. So for example, if there is one individual, let's say yaro obba one person who has got the disease is spreading to 3 other people. Aita? So then what will be the transmission rate? Transmission rate will be 3 anta. Okay? Your target is to bring it down to how much? 0. Of course 0 is the target, but also sudden ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೈರಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದು? Then you should bring it below 1. Above 1 ಇದ್ರೆ disease is spreading ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ exponentially disease spread ಆಗೋದು 3, 4 ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಅದು exponentially spread ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. And COVID, how much it was? 12-15. You are not talking about transmission rate. You are talking about some different rate. Ado positivity rate ansutte. Positivity rate bere. Positivity rate andre ಏನು ಹೇಳಿ? Okay, these are terms that you should know. Prelims ಗೆ important, mains ಗಲ್ಲ. That's correct. Positivity rate. Why do you want to bring positivity rate down? Like ಈಗ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, we want to bring the positivity rate below 5% ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಂಗತ್ತ? See, positivity, that is to control the transmission ಅಥವಾ basically speaking increasing the tests among the population. That is positivity rate. Transmission rate ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಒಮೈಕ್ರಾನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. those are the 2 targets that the government will keep. Okay, so illi you should the aim would be to bring down the transmission rate below how much? Above 1 idra disease is increasing in its spread anta, below 1 idra disease is decreasing in its spread anta. And these actions which are taken to reduce the spread, they are altogether called as mitigation anta ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. In climate change we talk about this mitigation and adaptation ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Mitigation ಅಂತಂದ್ರೆ to reduce the transmission rate, simply speaking. And how can we achieve this? Most important, something which you have already heard of, social distancing. Have you written this term in your answer? How many of you have written this term? Okay, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, you are exposed to so much knowledge, social distancing. You also have used that word so many times, but you can't use that in your answer. This is where I said that there is a difference between having knowledge and using that knowledge. Okay, again, that is one thing. Social distancing andre, first of all, social distancing andre ಏನು? Which are all the ways in which social distancing can be done? You recently nodittu work from home. First of all, jana al work space baradna prevent madodu. Second, closing of institutions, educational institutions, religious institutions avellavu saha. Matte any mass gatherings that are there that have to be cancelled. Events ಏನಿದೆ, marriage ಆಗಿರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ,
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. These are few steps when it comes to social distancing. ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಪೂರ್, ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜಿಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ there is a high possibility it will spread. ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ನೀಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಬರ್ತಾನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಜಿಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಜಿಮ್. ಏನು even parks? Okay, parks where people walk. ಯಾಕೆ ನಗಬೇಕಾರೆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್? ಮಾಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ BBMP ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತೆ. ಇವ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತವ್ರು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಇಳಿದು ವೆನ್ ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್. ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಬರೋದದು. ಆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಮದ್ವೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ನೀನು, ಫೈನ್ ಹಾಕು. ದೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ? ಅದು ಏನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಗಾಡಿಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ವೈರಸ್? When you meet people, that is where care has to be taken. Then next, managing the pandemic ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಯಾರು ಬರ್ದಿರಾ ಇದನ್ನ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 144. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? Providing help to the vulnerable groups. Who are actually vulnerable here? ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ BPL ಇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಲಮ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. And also there is this stigma against minorities that happened. Gottalva, minorities were targeted. Whenever there is an infection or whenever there is a spread, generally ಏನಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, they used to target these Muslims at this time. I guess you people have heard of it at the beginning stage of the pandemic spread ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to stop that. As a government, it is your duty to ensure social justice. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, ಎಸ್, ನಮಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ minorities, scheduled caste and scheduled tribes, it also includes old age people, because they are vulnerable groups alwa. Special protection should be given for old age people. Ivella idea ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯು ಆರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಫರ್ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಹಿಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸರಿ,
Next, ಇನ್ನೊಂದೇನು? Again, public awareness is a common step in both the places. Public awareness, like how it happened ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೋಪು ಹಾಕಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಓಹೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಿಲೀಫ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ and small scale industries. Large scale industries do not need the support. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವೇನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ? MSMEs. MSMEs ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. MSMEs ಗೆ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್. I guess you people have seen this graph already. You nodidira ankondiddini. There are two ways in which pandemic can spread. Illi en aagta ide in this case? This graph should be there in your answer, by the way. Illi en aagta ide? Gradually increase, ಸ್ವಲ್ಪ gradually increase ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is exponentially increasing and it is reaching the peak and it is falling down. What would be the problem if this happens during a pandemic? Lot of death, one point. Apart from that, healthcare facilities will fail. Like how it happened with respect to lack of oxygen centers that were there. Lack of oxygen, first of all. Burden on healthcare, which the healthcare cannot meet. Instead, you want this curve to take the place of it. Yake ee curve? Better management ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ at this stage, if you take containment measures, remember containment measures, how to prevent the spread of epidemic into pandemic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ if you take what do you say, containment measures, the graph will be this green graph. Otherwise the graph will be red graph. Which one do you want? Green graph. Why? Your healthcare facilities can actually take this curve. ಒಬ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಾಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಗೆ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು 2 ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್, ದ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್, and when containment measures are not taken, the path will be red.